When I was younger, my mom used to teach me this one saying, 'cause I like to play outside a lot. I would always say, Mama, ishaka, kina, hanse. Life in American. Who? Bizegute. Okay. Ego. Bizegute. Ubuzima muri Amerika. Excuse me, baby. You know what he asked you? Who? Okay, it was like this. Very nice. The weather is better than in America. Yeah. It's just that usually at home, my mom talks to me in Kirundi, but I respond in English. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushima Imana nko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero. Kuri micro nkaba ndi kumwe n'abantu nta n'umwe ari mushasha vraiment murashaka kwipresenta kuko kuramutsa abantu barabazi. Ndabaramukije abakunzi ba BI mwese, ndibaza je muranzi. Wiri guranda imisi yose utanzi izina jewe. Cyane nibawe Krista ye. Hata Chris kariko. Chris ni Kristo. Kristo. Ego. MC. Ora ni Darcy dushime, Darcy bwe baramutse none da. Yes. Amahoro banywanyi ba BITV, abakunzi ba BITV, Jenny Darcy nkuko mubimenyere. Hama twagarutse kandi kugira dusubire tuyage ku bintu tubona minsi yose mu buzima bwa minsi yose. Ego. Murabaye invite. Uno musi nayumvise abantu babandi nyene genre turi mu kiganiro ni tutafanyaje murabize ni kiganiro tuganira ku bintu biba mwisi donc muri societe tubayemo aho tubona ibintu bitandukanye umwe wese abafite ngene yumvira ibintu nuko abibona mugabo twebwe nka chansabane kadohere hande mu adora dohera muri Let's Talk umuntu utari yabonesha kuri BI cyane for nakanu karuje gusufite ndaga hama plus kwiyabonesha ntibikwiye gusa zurana ibiganiro gwarutoke mugira gucyanye umvize rero gukora ibintu nguci utwe ngahera turafise graphic design turafise photography turafise film babwire bahe abagabo bashaka kurongora ni murongora turafise amakamera amapare byose bikomeye turafise amavideoiste bavuye mu Buhindi kwigitangaza makuru bose bari ngaha Patrick arahari muramunzi nabonye bamushira ku marezo sociaux bose bari muri BI karibu rero muri BI amafoto nabo barababonye amafotografi muramuzi ko avuye mu Bushinwa wewe itwa Povi no mushinwa rero ni shinwa gusa avuye kuvyigira mu Bushinwa okay so ni tutafanyaje nkuko mwabibonye nibatse ko mumeze neza twerukana kera twerukana dimanche tumeze neza cyane mwe mwanze mumbwire feedback kuri activity twakoze mubwire ikintu mubivuze top hewe BI irasara vraiment BI irasara bakora ibintu byiza cyane je nararyohewe cyane kubona ko ni ikintu negadas bon et son prochain hari mbiri no mabwirizwa y'Imana kwanza tubitanguriye ko hama ikindi naco kubona mufata kanya kanyu inguvu zanyu mugaheba akazi mwari gukora mukaja mushigikira abantu bakeneye yuko baba hafi cyane abana surtout abana la dernière fois muri tutafanyaje twako turavugana ku kintu ciki abana rere kubaha environnement nziza kubaha soutien kubaha hafi so ni kintu ciza kandi kiterera societe kubera iki abana nibo kazoza so it was very nice narakunze vraiment ya evenement YBSP babandanye namwe bimo banda abantu ba fresh cyane ego tai jecho nabonye ko narabonye abana bakiri bato babonye umwete bafise yo bumiseje warabibonye ngene bagira baraguruka baratamba harubaso no kumbita ikofi mu mutwe romantike no ariko tsama abana ba mineur ukinisha umubebe ukamushira hejuru umukinisha ngo yagiye mbona haswe kumubita inkoshi mu jisho naraswe none ko nkamsenga ko ariko vraiment narabikunze twaricaye turatera inkuru turatwenga baravuga ko babishimye gose bifite ibintu bibahinduriye mu buzima
so yari juste gucishako twarakoze akadocumentaire gato y'umuntu atarakabona aze kukaraba kuri chaîne yacu kavuga ku mwana w'umunyafrika hama about ibyabaye dimanche by'umwana w'umunyafrika muzobibona bientôt. So uno musero tugira dukore tutafanyaje muzi ngo tugira tuvugane kuki murabona ko dufise intebe igaragara ngaha turafise umwevite uno munsi mu butandukane bwacu uno munsi tugomba twakire umwevite ari special mwana w'umunyamerika bahora bakunda kuvuga ibintu ngo bantu ngo tuvangavanga indimi uno munsi tugira tuzivangavange mu kiganiro indimi amamuko just tugira tuzivangavange. So tweka ikaze cyane umutumire wacu ashike ni umunyamerika ingo sayere agira bavugira icongereza uno munsi ndabibutsa ko icongereza ata muntu yakimaze ni kirekire cyane. Bevani sawa Yego. umeze neza Yego. urabitahura ibyo ndiko ndavuga watahuye iki mbwira ijambo rimwe uzi mu Kirundi icongereza kiragoye ntanakimutahura I know a little bit. A little bit, she told you. Yeah, just to say yes, no. You know how to greet people? You know how to say hi in Kirundi? That's good. So, welcome. Let's see, arashaka kumutwakira franchement uno munsi ni show mu kiganiro ni show na show kubera yuko Jena sayere tugira tube abarorerezi tugomba tuvugane ku bintu byerekeranye n'ubutandukane bwacu haba iyo tuva donc mu abavukira ruguru abavukira mu masite abavukira muri Amerika urumva n'abavukira muri ndese mu kibabi. Okay, bimwe bavuga ngo mu giti mu isite hamwe n'abavuye birimani ku gatumba abakuri introduce umubwire neza kugira ngo ashake kubyumva namubaze ko yabyumvise neza. So first thing to say, my name is Darcy. I didn't hear well your name. Can you remind me? Veili. So Veili, welcome to BITV. So what's your name? Valine. Not surname. Okay, what's your surname? Hakizimana. Hakizimana. Okay, that's the name she was asking. A Kirundi name. So we're gonna talk about origins. We're gonna try to show aspects of the origins in the society. So what we're gonna try to discuss about is how do you live? What's the situation in America? We're gonna compare your situation to our situation here in Burundi, because even us, we are not from the same region. There are some who came from up country, and I was born in town. So there is a difference between our origins, and there must be a difference between our personality, our habits. So that's the subject. Welcome again. I think you're gonna help us. Alright. Okay, urashaka kuramusanira bari kora twumviriza badukurikirana. Genre You say fine. Say Style. Oya bravo. Uyu ni wo mwisite muramwumvise aratanguye. Mwisite niho hahantu bavuga igiswahili n'icyongereza cyavuye. You say abatwumviriza neza genre So, Veili, say hi to the followers of BI. Hello. To the lovers of BI, and I think mu Burundi. 2 weeks now. Bimeze gute? Wahasanze gute? Very nice. The weather is better than in America. yeah. I like walking around. Here, it's more difficult to walk around over here than in America because we have sidewalks. But I enjoy walking around and seeing the scenery. So it's been very nice.
so sidewalks yarashatse kuvuga amatrottoir genre aba yagutse twebwe urumva yaraje mu mabarabara yacu we bana yarabuze n'ahaci imiduga ica muri trottoir harakavuyo nibyo donc abona yuko donc c'est pas facile pour elle de se balader kandi abikunda donc yarashaka gutembera ngaha mu Burundi mugabo byaramunaniye kubera mugabo nta n'imodoka zikihari ubu nyinshi kubera igitoro cabuze peut-être bivana naho uri kuratembere erega hari abagifise nyumba yibera kwa boss irore muri cha kibabis twavuga okay so avant shaka none zdaye kutavuga vuga zdaye mu batestaye twumva je namwaje mu kiru umva niko abona ko yacazaragira ukumva ikirago y'Icongereza uravyo nagenda kubaza gusa nagenda kubaza life in American bize gute okay ego bize gute ubwo muri Amerika excuse me baby you know what he asked you okay he was like this so in America who it's just a question which is empty of sense. Did you understand anything? A little bit. avuze Okay. Subira ukonformire question yawe mu Kirundi gerageza. Okay. Traducteur umusakazi ko traducteur bagakora. ubuzima bwo muri Amerika bumeze gute uyumva gute tant qu'une fille américaine gana na Bill Gates In America, for me, it's very nice, very calm life. Depending on where you live, it could be very noisy. Like if you live in New York, in the city, it could be very noisy. You know, the tourists and people. But in quiet places where I live, it's very quiet, very calm. People living their normal lives, going to school, going to work. The only thing loud in our neighborhoods is basically the cars. Yeah. And life in America is very calm, just depending on where you live. avuze ki rero icyavuze nuko state hari ville assez calme urabibona ngo mugabo ngo ugiye muri city genre muri ville muri town downtown nko muri New York Manhattan I think you see haba hari induru haba hari imiduga abatouriste bako baratembera so avuga yuko hari noise muri ville ati mugabo haba it's calm. Okay, je ndashaka kumbariza kuvuka donc kuba umunyamerika kazi ukongera ukagira nationalite y'u Burundi bimeze gute wiyumva gute? It's not much my life is not much different than other children's life in America, except that I have more culture within me because I'm first generation. Yeah. My parents came straight from Burundi here, so it's like that for everyone in America who are first generation of parents from different places. Yeah. My friends, most of them are first generation, so they have lots of culture with them, and culture in America it's very common because America, many people come from different places, so my life with Burundi origins is not that different. Yeah. ushaka nze gusigura byose sous-titre cyane kana cyazo gushye ko sous-titre zogera so ashatse kuvuga ati niveau culture hariya anya c'est aussi calme kubera hari abantu benshi bava mu ma régions différents so kuri we abona yuko elle est intégrée, c'est une vie qui est calme au quotidien abana n'abantu bava mu mihingo myinshi so yeah ni gihugu kirimo abantu benshi nico ashatse kuvuga. Okay, it's your first time to be here in Burundi? My second time. a second time wasanze itandukaniro niri igihe wazuka mbere no the difference between your first time and your second time? My first time, it was more energetic, I guess, because I was a kid. But this time's more calm, more tranquil, because I guess I've grown up now, and my cousins have grown up now. So yes. So what your preferred memory on your childhood in Burundi? In Burundi. So when the power used to go out back then,
not our oldest cousin, but Kenzo. We go out into the garden and we'd all play in the dark. Kenzo would close his eyes and try to catch us. Yes. And that's my favorite memory back then. Looks nice. As a Bize memory. Kenzo gusa Nimse Kenzo. Yewe nari bagiye Icongereza gusigura. The English is far. Icongereza ni kinini cyane nta muntu azopfa kimaze. Hama nagomba umumbarize. none wavyumvise ibindi ivyo yavuze wamubajije Genre mémoire yoba apréféra akiri umwana comme yavuze ko yavukiye mu Burundi. Genre ikintu yavukiye mu Burundi oya yavuze ahubwo igihe yaraje genre mémoire rero namubajije ni y'uwo mwanya ari mu Burundi akiri umwana acarambarira nyene umukuzan wiwe yitwa Kenzo. Donc yuko ari we bakinana tout ça genre c'est un de ses mémoires akunda. Okay, kwari kino utazi Ikirundi? I do. It's just that usually at home my mom talks to me in Ikirundi, but I respond in English. Donc akuvugisha mu Kirundi no kamushira mu Cyongereza. Ntibyigeze ntibigeze ushaka kukimenya kugerageza basi. I do talk a little bit, but it's more in my home with my parents. Yeah. Kuvuga kantu kamwe mu Kirundi basi. When I was younger, my mom used to teach me this one saying, 'cause I like to play outside a lot. I would always say, "Mama, Ishaka, Kina, Hanse," and she would let me go play outside. Oh, that's an accent. That's an accent. American one. Ishaka gukina hanze. Ouais, en fait l'accent. Ni Icongereza. Ah, OK. En fait, wewe ndu shifting. C'est pas possible de shifter. Okay. Uri umwana mukuru? Ifura. The first. Okay. Yes. Uri umwana mukuru. The elder. So if you wanna ask, are you the elder? C'est dit. Iyo uri kuraturaba twego umumbariza ikareka turaba nk'uko atubona mwiki atubona gute Bien sûr. Ndakimubaza uko yari atubona gute nk'ibiziko turagira Ah, okay. So she wanted to ask you, how do you see us in this time when asking those type of questions? How do you see the conversation we're having? In general, how do we look in front of you as Burundian? We're not Americans. You see the society. It's normal. I mean, in my school, we have programs where they teach us how we do interviews, stuff like that, because we get ready for high school, so we already do interviews. Yeah. So this one I'm already used to, and my dad prepared me for this yesterday. Damn, So. that's nice. Donc avuze yuko kwishuri wabo babimenyereye baragira ama séance y'ama interview so si gambera agiye imbere ya kamera. Oya no. Oya ibibazo. Ibibazo Turamubwira Icongereza ntacu. Erega nivyo nyene genre interviews kumubaza ibibazo. Oya nkuturamubwira Icongereza ntatwishure. Urumva birahekera. Does it cause any problem to you when we ask questions like this? No. Okay. Iyo taba wari ufise abavyeyi b'abarundi wibaza ko wari kubuza Burundi hariya hari na bamwe bazi Burundi genre kubera na gahugu gatoya keza mugabo gato hari kumbira ku mubumbe mugabo ugasanga abantu benshi babandi bazi iyo wiyumvira ko abantu bazi Burundi n'abantu bangana gute. So do people there back there know Burundi? Do you think you can give us a number? Not many people know about Burundi unless I tell them. The school I go to, it's a very cultured school, but it's more of a Asian and African school, but the most African country they know, the first thing that comes to mind is Ghana. They don't know Burundi there. The first thing they think of is Ghana. The small one. So ashatse kuvuga yuko kwishuri wabo même si hari amashuri y'abirabure hari amashuri y'abaziate genre kwishuri wabo hari abanyafrika n'abashinwa niki kimugabo most of them ntibazi Burundi. Ntibazi Burundi. Biroroshe kuba hariya turabona ko witandiye turabona ko uri mu musulman no donc ukuntu yambaye yerekana ko uri mu musulman Islam ukuntu wambaye
Muslim siko bavuga. Okay, biroroshe kuba muri Amerika uri mu musulman duhora tubibona mu mafilme n'ibiki bavuga ngo aba musulman kenshi nibo bari aba Al-Qaeda batera amabombe n'ibiki. Jean biroroshe kuba muri Amerika uri mu musulman birakorohera kugenda witandiye uko nyene canke ubigira uri nga mu Burundi gusa. So she's asking, actually, we see that you are Muslim, and we all know that in America, Muslim, they're, how can I say, categorized in... A bad way? Yeah, they give them a bad image or a bad, how can I say? Yeah, they call them terrorists over there, most of them. From Arab countries, but you as a Muslim, was it easy to integrate yourself in that society, which discriminate Muslims? Chinese, yes. Yes. So usually, Yeah. people just don't care. But it's usually the elders who think those things. But when I first went to school with my hijab on, no one really cared. They thought me as normal. They knew I had culture, and it was just normal for me. It was just like I'm a normal kid for them. In America, they know that it's a free country. You can be whatever religion you want. Yeah. And people have different cultures. At my school, they embrace that. And it's normal. Nice. So avuze yuko hariya anya barazi yuko umuntu wese hari amategeko mu bisanzwe, barazi yuko umuntu umwe wese afise ububasha n'uburenganzira bwo kubica ashatse. Dufite kuba none nk'umuntu ari en plus uko duhora tubibona si ariko biba bimeze. Donc turakunda kubona mu mafilme bavuga abantu barabadenigra, da racisme ibiki. Est-ce que nibyo canke ni juste na mafilme batwereka n'ububeshi canke niko bimeze. Dufite kuba umuntu ari en plus akaba umumizuno. Dufite ni ico kintu batahura neza comment babikubiriza. Kuba umwari hajye kunuwisanta. So what you want to know, she wants to know right now is that being a black woman first, and in the same time being a Muslim in a society which we know that used to be, how can I say, racist. Is it easy? Is it easy, and do people there don't choke you, don't treat you bad? They don't treat me any differently than anyone else. Yeah. And in my whole entire life, I haven't gotten any bad treatment, me personally. But a long time, like the 9/11 thing that happened, that time was the period where people were calling Muslim terrorists, but I wasn't alive, so Yeah. People were saying bad things, but many have moved on and known that it wasn't Muslims who caused the thing, and they just moved on. Good. So avuze yuko hari atana kimwe nk'ico onya yigeze abona, ati ahantu honyene yagiye kubibona nigihe hariko haraba ibintu bya terrorisme kwisumva babivuga, mugabo nta attempt nta na kimwe bamubwira, la société nta ntibigeze bamufata nabi. Umva rero bahora batubesha peut-être biba mu yandi masita canke ngira ngo mu igi abayemo nta birimo. So Bibaho. Bibaho. Shaka kumenya ni wagenda niki uzokumbura gambe no Israel yabayikiragi. Oya jewe kubaza ibibazo generally ahubwo nawe uze kuvuga nawe tubagishe mu Congereza nawe Israel. Jewe ntacishaka kumenya none. Ntacishaka kumenya. Twebwe Icongereza batwigisha batubwira ko kiri appliqué ku ishure gusa. Urumva batubwira ko twasomye ibisomwa mutima as home ko ya renouveler inzu yiwe hama bivuge mu Congereza baseka kubeshera aba professeur batwigishije. Abigisha Icongereza benshi turagura mu Kirundi namiriwe nawe natazi uravyumva aciyaje ko aciyakaburamu aciyanda mu sara uravyumva. Rero Icongereza kiragoye abantu b'Imana, kiragoye cyane mudashobora kubibabiranye mugitahure ko ni kinini ya cyane Icongereza. Umuzungu yaravyoroheje cavuga okay n'umuzungu ndazi umuzungu w'umwongereza baramukubise Icongereza kiramunanira cyagira ngo avuga okay atana kimwe yatahu. Rero ngenda mubaza ikibazo none jewe ngenda mubaza ikibazo
none nk'umusi yasuye muri Amerika ni giki azokumbura who So, Like this? oh, aravyumvise. aravyumvise mu uravyumva What I'll miss the most here is the weather and my family. Because there in America, the weather changes every like 2 hours. 1 second it'll be cool, nice, calm, you're playing outside. The next second, you're boiling hot. So I'll miss the weather, and most of all, I'll miss my family. Yeah. Most of my family is here. Only a little bit of my family goes over there in America. So I'll miss them the most. So, Style akwishuye gucyanye. Gucyanye. Kandi ntibaze ko ndakubeshe. Banabizi na hari twanagaragaje. Uranyizera yuko ndakizi wasi. No tuntu tutuntu yeretse uturungo na kazede mbega kavuga. C'est famille. Na kazede. So, avuze yuko ikintu ca mbere azokunda ari climat. Azokumbura ari climat yo mu Burundi. Ti kubera muri États-Unis climat iguma ihinduka tous les 2 heures haguma haza temps indi harakanya hagacashuha. So, cyo kintu ca mbere azokumbura ica kabiri azokumbura umuryango we uri ino kubera ngo igice kinini yacu umuryango wiwe kiri ino donc azobakumbura cyane donc yarakunze ngene bameze shaka kumubaza niwakura cyane yakura agakura agashira uriyumvira ko hari ikintu uzokora investissement ngaha mu Burundi kugira tugire un Burundi meilleur What I'll change here? yabyumvise kwa oya kivuge nawe mu Kirundi nawe Violence. She asked what I would change here? Yeah. Okay, so what I would change here is I'd give people more jobs first, and then probably fix the water situation with the lake and stuff, and the water pumps. And nice project. More elaborate houses. Mostly more jobs for people so they can explore themselves, different stuff. Maybe more education in school. That's it. Donc, abuzati ikintu yohindura mu Burundi, ikintu yofasha Burundi, igihe hazoba hageze bien sûr, nuko ashaka ibi bibazo dufise by'amatara, amazi, byose wewe ashaka kuzoca bikora. Reka gutwega ashaka kubishira mu buryo hama agwiza ama librairie hama amashure ibi bya difficulté byo kwiga azane qualité nyene mu mashuri. Genre ce sont ces projets quand ndamushigikiye, c'est une belle vision. It's a nice vision. Mu byo kwiga. Are you sure? Are you sure? Ubiriza rero. Ya handi twumvikana. Je kubona narize chimie. Atana rimwe mbona laboratoire. Ico kintu le fait yo kuba tama laboratoire canke ibiki ama bibliothèque aboneke ku mashuri yose umwana yisange ko ivyo ni bon. Voilà, pratique. Urazi kwiga informatique, kwiga ordinateur. Twigisha amaguru y'inyenzi. Ibyo twigisha turi naduweza amashuri atubwira ngo amaguru y'umutwe amatwi y'imbeho kuno bayita. Aho gace usanga wiviriye ruguru tureke ibintu byabo mu gisagara bazi ko twame turavuga abantu ba ruguru wiviriye ruguru bariko baragusigurira clavier ntayubona. Reka je ndabanda bapartage ikintu agatemanyage gatoya ngene negiye kwiga muri internat urumva donc internat zikamo abantu batandukanye tugiye kwiga. I comprends rien. I'm gonna explain it to you. Okay, ingene nagiye kwiga muri internat hama ico gihe donc twari tugiye kwiga informatique je nanigiye kwiga IT informatique de télécommunication hama umunsi wa mbere tuja muri bureautique urumva iyo internat ikamo abana batandukanye bana bavuye hanze abana bavuye Bujumbura Muyinga intara zose zitandukanye bafise ibintu babamwe bitandukanye. Ndibuka ingene batwenga abantu bavuye ku gatumba bibananiye kwatsa imashine kandi c'était la première fois nta masibe hari ruguru nta kintu na kimwe babibona ko kandi hari kera cyane ubwo bakagutwenga bakakuraba umengura igitangaza kandi n'ubu ndazi neza ko hari abana babayo muri ayo makondisiyo ari n'ubu badashobora kuhatangira ko peut-être imashine cyangwa adashobora kumanipira ariko ubu bana nabo muri maternelle hari ababizi rero nibaza ko navyo arabirabangira kumigwa nabo. What she was saying is that
she remembers because she grew up country, so she remembers how difficult was her integration coming here in the city for studying, because children who grew up here, who grew up in Bujumbura, used to laugh at her because she's coming from up country, and it wasn't pleasant, and they were laughing because those children coming from up country normally, they usually they don't know how to switch on a PC. So others used to laugh, and she used to feel bad because of that. Yeah, that's what she said. nabeshe cyane ibyo wavuze abakomatateri muzotubarire nani kandi umuntu ariyenda ururimi rwazaye n'indege c'est pas de ma faute mugabo urumva ni juste ko nanishigikiye ibinyera ariko aravuga si yo bikorera ko akazoza kudukuko byo bavyiza cyane gose hama n'abari muri diaspora s'il vous plaît turabasabye muze murafasha abana banyu kugira bazoze baraduha ibiganiro byoroshe urumva abavyeyi muze muragerageza mubigisha ikirundi kubera yuko ngaha twere sayere ururimi ruraduka navuze icongereza ni ikinyene ayi abasayere twari mu kirundi yari kuba yaturengeza induru zari kuba bushe yari kubigeze hari uraje ari kintu cyantangaje aba imyaka babagize ko kumva baracibinga nko twe turibuka kera kuri iyo myaka kubo wewe muri myaka ingana 14? 14. Urumva ko ndabitoye twe baratwigisha gucagura tombora twarayize mu ishure hari gisata bigisha tombora mwe babigishije akamari mu ishure ega tombora n'akamari twarize réponde par vrai ou faux urumva twaje tuzigira akantu nundatoye urumva imyaka 14 kuri iyo myaka twe rero kuri imyaka 14 kuri epoke yacu urumva twaba turikinira udukopo turirimba buname alarira n'ururimi urumva ariko bo ukuntu yexprima we 14 wari ugikina ugukopa apana 14 gusa 14 wasanga twicaye ahantu two turakina agapira abandi bari ku informatique bari ku ma ordinateur akoresha telefone gute twibabwira bo babibonye ngera akoresha telefone bantu b'Imana uko akoresha ntabeshe ne telefone wewe watanguye donc jewe ndiko ndaraba muri ko murabona ingene comment yexprima imbere y'abantu ngasi umwana wari wose twashaka kuzana ngaho 14 ashaka kwiyexprima ngaha avec maidari clair ego hariho abana baciye ubwenge mugabo nibaza ko bari kuyindi nivo ngaha donc hari ibintu bakidusigako mugabo bientôt natwe tuzobafata sivyo no tuzobashikira gusa ikibazo cyanyu ngoma ndamubaze uyu ni gute relation bafitanye n'abavyeyi ama relation y'abana n'abavyeyi ngaha mu Burundi no hanze uko hora yumva ama histoire y'abanyafrika nuko bo babanye n'abavyeyi biwe kandi arabanyafrika nibyo nshaka kumubaza mumbarize kandi ikindi kibazo ati twe iwacu muri Afrika nka mama arashobora kuza akakubwira muri Amerika ukubwira ati wasu ukamubwira ati nko yagushavuje sokanze ariko ino wacu muri Afrika ubivuze ahitana umuhiri ati ivyo bibwiye nde baramaze gukubita cyangwa cyanaga nguku ushaka abarege oya n'abarege mu Burundi bitara izashikari bamukubite ngaha mu Burundi base when I was younger yes. But usually, my mom would punish me by washing me with cold water. Serious? But it stopped like after I was like, what, 9 or 10? Donc yakuhana juste gusa uko nyene amazi akanye gusa douche? No, very, very. I'd have to shower the entire time with cold water, very, very cold, like ice cold. Like ice cold? Serious? That's a punishment. You how did you used to feel? How did you used to feel after that? I would stop whatever punishment?
I wouldn't stop what I was doing, but after a week, I'd stop and I'd continue. Kids are like that. Yeah, it's normal. So, okay, they wanted to know, okay, you know that how parents educate their children over there in America is so different from Africa. As in, the education of Africans is not the same as Americans. So, what's the relationship? That's her question. What's your relationship with your parents over there back in America, and compared to the situation, to the relation you have with them back in Burundi? Like I said, many people come from different countries, Yes. so hitting kids is usually normal Yeah. over there, unless like you're born and raised in America, like Muzungus. Like a muzungu. Ay, Yeah. mzungu. Mzungu. Mzungu arakazi. They don't really hit their kids, but other people of different cultures, they usually hit their kids. But Yeah. to the question, my relationship with my parents, I think that they realize that I'm in America and not in Burundi, and they raised me with my culture, but also with the understanding that I am not from here, so they can't teach me as if I'm from Burundi. Yeah. Okay, ashatse kuvuga yuko abavyeyi biwe baratahura iyo bari muri Amerika yuko batari mu Burundi. Ati mugabo abana gukubitwa hariya hanya ko haba abantu bava mu mihingo myinshi, amaregion menshi, ibihugu bitandukanye. So yeah, umwana akoze ikosa baramushishura na gafese basi. none baramushishura baca batubwiye ko baca babafunga none baca bakabasubiza muri Amerika. None imico none none imico none batubwiye abana bahora bareka abavyeyi babo. Muzungus, they don't hit their kids. Les Muzungu, they don't hit their kids. Most of them. Yeah. But Nigerians, Ghanaians, People South from Africans, Haiti, Asia, Asian, they hit their kids. they hit their kids. Burundian also. Niyo kipa gute none ko abavyeyi inga mu Burundi abana baregwa n'abakozi sivyo barabamisurira baragira ibintu byose iwanyu naho niyo kipa gute abavyeyi baba bari kubuzi baba bari iki iyo kipa None vayirinda kubaza. Urazi guteka? Umuceri umufungura umuteka ibiki? I usually bake. I bake mostly, but I know how to cook like breakfast foods like omelette. Amamesa, murakoresha amamesa hariya. Mamesa. Donc What's that? amamesa. Amamesa mu Cyongereza nk'ikirimo. Amamesa, palm oil. Palm oil. We use oil there, yeah. Okay. Mugakoresha ibiki? Urabizi kubikoresha byose? Uzi guteka iki? We use a stove, pan, butter, the normal essentials. But here they use gas. We use electrical. Most people use electric over there. Yes. Mwabitahuye. Ego. Nabitahuye. So, ikibazo wari ufise wakimwajije. Bona mubajije ngene biyo kiponka abavyeyi badahari iyo bari kubuzi iyo bagize ne abandi baba bariko bararabwa n'abakozi n'iki ngaha mu Burundi cyangwa muri Afrika babona uko biba bimeze biyo kipa gute nawe. So, she's asking about your occupation back there. Here in Burundi, kids on your age, when they are not at school, either they sleep at home, either they go, I think, to church, I don't know, or they play in the ground, you see. So, what are your occupations back there? Daily? Usually after school, I go and sleep in my room. But if it's like vacation, like I am now, I usually go roller skating. I go outside, play with my friends. But some people, some children, they have jobs. Yeah. It's not really big jobs that they give adults. Like they do babysitting. Some kids start their own business there. It's very easy to start your own business. Yeah. But most children, they go play outside vacation. But after school, older kids, they rest or they do homework. But okay, what means
14 years, you can still have a work when you're in vacation? You can work. Can you work when you're 14 years? Usually they don't give 14. It depends on the state you're in. Yeah. But in my state, I can't get a job, but I can do like small jobs to start my own business. Yeah. Some of my friends have started their own business. I can do like babysitting. Yeah. I can sell stuff on different sites. That's the only job I can do. Any Like other job, lemonades. any other stuff, like actual jobs, I can't do. It's illegal. I understand. So avuze yuko hariya anya occupation yiwe avuye ku ishure kenshi no kuryama hama nk'iyari muri vacances bararondera utujob utuntu tuoccupa ce qui est très différent du Burundi kubera abana bo mu Burundi vraiment muri vacances atari kujya gukina kabumbu hariya kuri Chamsare ngo nta kintu hewe hariya anya Chamsare abandi bana baca bigendera guca amafaranga. You used to play football like the whole day. Yeah. They play football. Bakogana hango, right? In the river. They used to. So, Okay, I have like two questions. So your name is Hakizimana, and that means you have Burundian parents. So what's the feeling of being Burundian and living in America? Are you proud? What was your feeling when you were coming back in Burundi? I felt in touch with my origins. Yeah. But mostly I felt in touch with my family because, like I said, most of my family live here. Yeah. So, but back in America, how I feel there, I'm very proud to know that I have culture, to know that I have, because, Burundi is not a very big place. Yes. I have an original culture. I'm the only Burundian in my school. And I feel proud to know that I have culture like other people. People. Do you know some songs, some traditional songs? Yes. I don't know their names, but my mom used to play some. Instruments? Not instruments, I know songs though. Songs only? My mom used to play them when I was younger. But you know Ingoma? You know? Yes, okay. Traditional dances. That's nice. Okay. What do you like the most about Burundi? The people here, the drives. I love driving. Not me driving, but taking a drive. To drive, there's both. I love driving at nighttime especially. Yeah. Yes. So the drives here, they're not like in America. Usually you stop every 10 seconds because the traffic lights, but here you get to drive. Yeah. I like that a lot. I like driving. And I like my family. The food here is very good. And that's most of it, yeah. That's good. What type of food did you find here that you've never tasted before? Just urabifungura hari urabironga mwiza hari America, beans, rice, people everything. Bring a lot of culture over there. So, Jumbo. Food. Kijumbu nikibaho. Ikijumbu, bana ya jiwe. Kijumbu exists. Okay. Oya, staya yangu ni musije. Jumbu. Ewe zana mahera zo kwigisha Icongereza wazi. Oya. Ntabwo twavyiga siko uyabivuga. Oya. Amubona gutesta yere basi. Shaka kubona mubona nikine. Okay. What's the comment can you put on that personage? Oya. Amatera katwenga. Can you ask the question again? What comment can you put on this style? This guy. On this guy. You see me. Look at me and express. I'm glad that he's trying in English. Yes. But it's not the best. It's not the best. You still have to learn.
avuze yuko araryohewe no kubona ugerageza umugabo Not the best. c'est un peu médiocre yende tiranta twose. Okay. Bon, ndamushimiye cyane. Bon, reka mbanze bwira abariko baratwumviriza. Rufati yo gukora muri UN. Donc turashaka kwakira abantu bose bava mu ntara zose. Twari musazo iki kiganiro tuzogisubiramo kuko twari tugira dukora abanyesite mugabo twaje duhagarara ku munyamerika kaze wacu. Mugabo twumvise rega nahone nukuri ni muri byari biryoshe byari bitwengeje twabuze amajambo tuvuga twabuze baziko n'abantera akajagari twabuze amajambo tuvuga mugabo de toutes les façons yari juste kugira ngo tugerageze kumubaza ntihagire umuntu akumirwa ngo nukwera ngo hari ibyo atumva kandi ndimi nukuri uko atavyumva natwe ntimudukondane twebwe ona pas honte yuko tutabizi daje mu ndege urumva sivyo wacu jewe nukuri n'ibinteye isoni kuba ndababwira ko atacongereza nzi mumbabarire ndakizi gusa nzi nusu kugira ngo mumenye ingene ubuzima babayemo hama si bose batwumviriza audience nini yadufise bumva Ikirundi kugira ngo tugerageze Darsinga yadufashije kugira ngo ashobore kugerageza ababwire ivyo ariko aravuga violin ni violin tugushimira uzogaruka promis moi dans mon promesse ko azogaruka naramenye icongereza kugira ngo dushobore kuvugana neza natwe zo mwisite kandi twamuteye inkuru zo mwisite ego tuzoca tumutera inkuru nawe turagusavye uzogaruka nzi icongereza urumva mubwira azogire effort azogaruke waramenye Ikirundi nanje rero ngiye kugira kuvugisha icongereza. We are asking you to come back in our TV so that we can still talk now about Burundi and about our lives. Udukoreshe natwe tware ibintu byacu tukubwira ingene Uburundi bumeze ibiki n'ibiki tubiganira mu Kirundi sivyo promis wewe uzomenya Ikirundi natwe tuzomenya icongereza oya violin umbiriza ngiye kwiga icongereza aho uzogarukira nzoguhasha icongereza no kuri kw'Imana ego kandi abizana azahigwe ngiye kwiga icongereza imisi yose icongereza ego tumuhaye mwengana gute tumuhaye uzogaruka ryari sinzi urumva ko tutavuye kuza yatanguye kukibera ntuzi ryari uzogaruka ushaka kugaruka ryari none Next year. abavyeyi bawe turabasavye uzozana n'abatoya bawe urafise abatoya bawe bangahe 2. My little brother and my little sister. baravuga basi Ikirundi handsome bobo nta na kimwe bumva bameze gute none baragorana baratekereje you understand They bother me a lot. I love them, but they bother me. But they don't understand Kirundi. Well, Alicia does a little bit, but Danish nothing. They don't speak it. They don't understand Danish nothing. n'umuhungu l'autre c'est uyundi nawe Alicia She's a girl. aravugana gake small Just understand a little bit. okay nari ndamubajije ko bagorana bari babawe yavuze yuko bari bamuboring sana baramugora okay dusezerera abantu bacu ugire nagire ikintu abwiye abadukurikirana so can you tell to our lovers a final word, something you want to tell to Burundians? Don't be like Style and learn English. Don't Be like Style and learn English. Okay. Asha, westaheri. Wewe ni kopi umviriza. Nakumvise ka Style nakumvise. Umuntu azokwigira ko azobatakaye. Ngo ntimube nka Style mu Cyongereza. Niyo manuro babahaye. Je ndigisha icongereza abasha. Ukuri birateye isoni. Oya bona wari cyo washoboye kuvuga kivuge musezere mu Cyongereza. Ngiye je yabyumvise. Je turanganya na Style mu Cyongereza. None ni wewe nshura kunganya ndagu. Oh, yeah. Agira duga mu escalier. Merci beaucoup. Basi urumva kafaransa nagake français nothing. A little bit. Quoi? Tu parles quoi? Akajambo umva mu gifaransa. Un petit mot. En français rien du tout. Paris. You know to say Paris? Yeah. Espagnol. I'm learning it. I don't know a lot. I don't know a lot.
Okay. Arab. Uh-huh. I wanna learn. Aravuga icarabu. aravuga icyarabu. Ese mu mizi barega barumvi. Wa. Ikiganiro kiraryoshe bayi tuzogaruka donc uzogaruka vuba. Muzozana n'abatoya bawe. Ntibagire guseze. Turagushimiye cyane twaryohewe ko watwitabye. You understand? Twaryohewe ko waje muri studio za BTV hama pana studio. Turi kuri residence ubuntu ni hende. Twaryohewe ko waje kuri kutwitaba hama turagusabye uzoza uraraba ibiganiro byacu sibyo? Okay. Uhora biraba? Uhora biraba? Warumaze kumbona? What's my name? No, not good. My name is Gogo. Gloria. No, donc mwana muri biganiro nga. So bye. Basezere namwe rero. turabasize ndabibutsa ko n'icyongereza BI. We love our followers. Turabakunda cyane joro ryiza na hejo umwe wese hama muzoze muradukurikirana turasavye ibiganiro byacu mu bikurikirane amakommentaire kuri iki kiganiro twakoze ibisigaye na hejo Like and share. Ego. Merci beaucoup. Sawa.